Say this good morning to one and all. Today in this live lecture we shall discuss the last term of this unit, last bit of this unit, that is equidistant terms with one or more missing term. That means how to calculate the missing term, one or more missing term. We can calculate this missing term by using Newton's Gregory forward formula. We can also calculate the missing term by using Newton-Gregory backward formula, interpolation formula. Also we have to find the missing term if the value of h is the same, that is equidistant term. Then we can find, there is another method by using conversion of E, we can find the missing term also, we shall discuss today. Actually this is the equidistant term with one or more missing term. Then we shall discuss the interpolation formula for unequal interval. These are the parts we shall discuss later on. Now here the missing term, when, note that, say when one or more एक मिनट, when one or more of the values of f of x corresponding to the equidistant values of x are missing, such that, suppose x such that x, suppose a plus h, a plus 2h, a plus 3h, a plus 4h, a plus 5h, a plus 6h, dot dot dot. Then the corresponding values of a function are f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h. Suppose this is a missing, f of a plus 4h, 5h, and suppose this is also missing. Then such missing terms we can find by using Newton's Gregory forward interpolation formula or we can obtain Newton's Gregory backward interpolation formula. Means by using this we can find. Lekin there is also another method, we can find the missing term. See this, we can write the missing terms can be obtained by, first you can use Newton's Gregory forward interpolation formula, or we can obtain second Newton Gregory
You can use this method or backward interpolation formula. You can use this method also, backward interpolation formula, or you can use the condition, this is important condition, delta raised to n f of a, which can be written as, चला रे स्टुडंट्स, मला शिफ्ट ऑपरेटर आणि डेल्टा मध्ये काय रिलेशन आहे तो फॉर्म्युला सांगायचा. ई आणि डेल्टा मधला रिलेशनचा एक थेरम आपण प्रूव्ह केला आहे. नाउ यू टेल मी व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर ई अँड डेल्टा, रिलेशन बिटवीन ई अँड डेल्टा. Actually we know that the relation between E and delta is, what is that relation? We have proved. काय सांगा बरे? E is equals to 1 plus delta, by using this. So delta raised to n means delta can be replaced by E minus 1 bracket raised to n as it is f of a, and by using expansion, we can find what is that value? That is missing term. We can find the missing term. Okay, this is the concept of a missing term, which may be one or more term. Now we shall solve the problems based one by one. आश्रिया गोरटे, तू क्लास संपण्याच्या अगोदरच असाइनमेंट पाठवून देते का? घरी होमवर्क ते करत चला. तुम्हाला असाइनमेंट क्लास संपण्याच्या अगोदरच असाइनमेंट पाठवून देतात तुम्ही, आणि थोडी तक्रार आहे विद्यार्थी, काय रे तुमचं असं का? 1 मिनिट, मी थोडं स्क्रीनशॉट घेतोय. जोशी हां ठीक आहे. लेक्चर चालू असताना आश्रिया गोटे, समता ओहळ आहे का? लेक्चर चालू असतानाच तू संपलं नाही तोपर्यंतच स्क्रीनशॉट पाठवून देते. कशामुळं तसं? होमवर्क का करत नाही? डायरेक्ट तुला स्क्रीनशॉटच पाठवून द्यायची का आवश्यकता भासते का? आणि जे विद्यार्थी पहा, रोल नंबर 1202, 1106, 1208, 1205, 1107, 1197, तुम्ही असाइनमेंट्स व्यवस्थित नाही देत. पहा, असाइनमेंट्स व्यवस्थित द्या. माझ्याकडे सर्व रेकॉर्ड व्यवस्थित असतं, लक्षात घ्या. परत एकदा सूचना देतो, जे विद्यार्थी प्रेझेंटी टाकून पुन्हा ऑफलाईन जातात, प्रेझेंटी टाकतात पुन्हा ऑफलाईन जातात, जे विद्यार्थी किती वाजता ऑफलाईन गेला, किती वाजता ऑनलाईन आला, किती वाजता प्रेझेंटी आली, त्याच्या माझ्याकडे सर्व डिटेलच असतं. त्यामुळं लक्षात घ्या, तुम्हाला मग असं नाही सोडणार, फ्री नाही सोडणार. व्यवस्थित लेक्चर केले पाहिजेत, व्यवस्थित असाइनमेंट्स दिले पाहिजेत, व्यवस्थित होमवर्क केलं पाहिजे. तुमचं 3rd इयर आहे. तुम्ही जर असं म्हणजे इरेग्युलरपणा करत असेल तर तुम्हाला मग तुमचं वेस्टेज जाईल वर्ष. चला, यावरचे आता बेस्ड आपण प्रॉब्लेम्स घेऊ. हां ठीक आहे, आता प्रॉब्लेम्स घेऊ याच्यावरचे. ठीक आहे. गिवन दॅट एक्झाम्पल, given that log of 100, f of x means log 100 to the base 10, which is equals to 2, log of 101
to the base 10, which is equals to 2.0043 log of 103 to the base 10, which is equals to 2.0128. Then also we have no answer. So this, given that actually we have given, what we have given, I shall write here, given data, or we can write this data as per given data. What is that? So x such that x such that 100, 101 dash 102, 103, 104. Okay, we have given f here. Also we have given f of x, this f of x which is equals to log of x, see this, log of x to the base 10, and which is given that log of 100 to the base 10 means 2, log of 101 to the base 10 is given 0043, then 2.0128, then 2.0, which we have to calculate. आणखी काढायचे आपल्याला, मिसिंग आहे पहा. हा 101, 103 ची दिली, हे मिसिंग आहे. Actually this is a missing. Again we have given log of 103 is 2.0128, log 104 is given, that is 2.0170. Then we have to find out the missing term, log of 100. That is, actually we have to find out missing term, log of 102 to the base 10. Actually we can use here two different methods. By using Newton's Gregory forward interpolation formula, you can use and solve this. Again we can use the missing term method, that is by using this formula, delta raised to n f of a is equals to e minus 1 raised to n into f of a. तर आपण हा फॉर्म्युला वापरून काढू, थोडं इझी जाईल. Here four values of f of x are given. किती व्हॅल्यूज दिल्यात पहा, 1 2 3 4 आणि एक मिसिंग आहे. 4 values of f of x are given. We suppose that a polynomial of degree 3 can be fitted, can be applied, which we are in which fourth difference is 0. See this. आता परत एकदा नीट लक्षात घ्या. In this case actually we have given 4 values, which are those 2, 2.0043, 2.0123, 2.0173. Means here 4 values are given. By using these 4 values, we supposed that there is a third degree polynomial. There is a third degree polynomial. So if nth degree polynomial is there,
then its n plus 1th difference is constant. Sorry, its nth difference is constant and n plus 1th difference is 0. So if we consider this is a third degree polynomial, then its fourth difference is 0. Third difference is constant, its fourth difference is 0. Therefore we can write fourth difference 0 म्हणजे काय लिहावं लागेल रे, डेल्टा 4. Therefore delta 4 f of x is equals to 0 for all x. Now here in this case, therefore we can write this first term, that is delta 4th. This is a forward operator. This is a forward operator, so we can write differences of first term, so we can write delta 4 f of a which is equals to 0. Here हा स्टुडंट सांगा बरे ए म्हणजे इथं किती आहे, सर्वांना सांगता आला पाहिजे. मी थांबा स्क्रीनशॉटच घेतो, आन्सर कोण कोण देतं त्यांचे. नाव यू टेल मी व्हॉट इज द डेल्टा 4th ए. ए मीन्स व्हॉट. आता टेबलवरनं मला ए म्हणजे किती आहे सांगायचं सर्वांनी. नाव यू टेल मी द स्टुडंट व्हॅल्यू ऑफ ए. Then we have to put the value of a, and according to the value of a we can calculate this. A च्या value according to this table x f of x, we can write the value of a. A means the leading value, first value. B means last value. A ची व्हॅल्यू किती आहे टेबल मध्ये a. a म्हणजे x नाही आहे. हा फॉर्म्युला झाला. दीपाली धाबेकर a म्हणजे हा डेल्टा रेस टू 4 एफ ऑफ एक्स म्हणजे फॉर्म्युला झाला. पण आपल्याला डेल्टा लिहिल्यामुळे ए लिहावं लागतं. डेल लिहिलं तर बी लिहावं लागतं. डेल लिहिलं तर बी लिहावं लागतं. बरोबर आहे ऋतुजा महाजन, व्हेरी नाईस. फक्त ऋतुजा महाजननी व्यवस्थित सांगितली. प्रमोद भोसले, जान्हवी डगे, वैष्णवी. ॲक्च्युअली अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडिशन द व्हॅल्यू ऑफ ए इज 100 हिअर. दिस इज अ फॉर्म्युला डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. When we are writing the forward difference, that is delta, then we have to write a. When we are going to write backward difference del, then we have to write b. मग याच्यामध्ये b ची व्हॅल्यू असते 104. But we have to solve this formula by using the forward difference. Delta 4th f of a is equals to 0. So we can write this is a is equals to 100. So delta 4th f of 100 which is equals to 0. But delta means what? Delta means e minus 1. What is the value? See here students. This is the value of a. हा a आहे लक्षात घ्या. This is the value of a. The value of f of a is 2. Now a means 100. A plus h means 101. A plus 2h means 102, a plus 3h means 103. In this way we can obtain the value of the terms. Okay. So e minus 1 bracket raised to 4 f of 100. f of 100 म्हणजेच काय लिहिता येईल पहा, f of 100. ओके, नो प्रॉब्लेम. त्यांच्या व्हॅल्यू नंतर ठेवू. सिन्स डेल इज इक्वल्स टू ई मायनस 1. आता आपल्याला फॉर्म्युला वापरायचा आहे. कुठला फॉर्म्युला वापरायचा पहा, ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 4 साठी. ॲज लाईक फॉर्म्युला ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू एन मीन्स ए रेस टू एन plus n into a raised to n minus 1 into b plus n into n minus 1 upon 2 factorial a raised to n minus 2 into b square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial b raised to n minus 3 b raised to 4 plus dot dot dot. अशा पद्धतीने हा फॉर्म्युला वापरा. कन्सिडर a means e, b means 1 bracket raised to n. Then use that formula. मग याचा जर फॉर्म्युला वापरलात
तर ए मायनस बी, ॲक्च्युली वी हॅव यूज मायनस, मायनस वापरायचे ना. ओके, नो प्रॉब्लेम, यूज दॅट फॉर्म्युला मायनस. प्लसच्या जागी मायनस आहे तर बी मायनस ठेवा, किंवा अल्टरनेट प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस असं घ्या. मायनस प्लस मायनस प्लस अशा पद्धतीने येत राहतो. मायनस जर असेल तर प्लस मायनस, इथं मायनस वापरायचे. मायनससाठी फॉर्म्युला वापरा, बिकॉज वी नो दॅट delta is equals to e minus 1. So we can write this formula is e raised to 4 minus 4 e raised to 3. b म्हणजे 1 आहे त्यामुळे लिहायची गरज नाही. 6 e raised to 2 minus 4e plus 1 into of delta f of 100 which is equals to 0. This is the expansion of a minus b bracket row. किंवा हे एक्सपान्शन तुम्ही पास्कल ट्रायंगल न भी घेऊ शकता. पास्कल ट्रायंगल माहिती आहे का तुम्हाला? पास्कल ट्रायंगल म्हणजे काय असतो? ए पुन्हा 1 1 पुन्हा 1 1 प्लस 1 मीन्स 2 पुन्हा 1. आठवतंय का पास्कल ट्रायंगल? पुन्हा 1 इथं 3 इथं 3 पुन्हा 1 पुन्हा 1 4 6 4 1. म्हणजे दिस इज n इज इक्वल्स टू 0, दिस इज n इज इक्वल्स टू. सो वी कॅन यूज दिस पास्कल ट्रायंगल. हा पास्कल ट्रायंगल वापरला. n इज इक्वल्स टू 4 हे 3 साठी, जे जमतं ते करा. You can use this Pascal triangle also. A minus b साठी मग प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस मायनस, दिस इज प्लस मायनस प्लस मायनस प्लस, अशा पद्धतीने हा फॉर्म्युला वापरला. 1 minus 4 plus 6 minus 4 plus 1. यू कॅन यूज एनी टर्म, नो प्रॉब्लेम. तुम्हाला मी सर्व पॉसिबिलिटी सांगतोय. आता यूज करा. सो सेपरेट दिस, अप्लाय द ऑपरेटर ऑन एफ ऑफ 100. हे ऑपरेटर आता एफ ऑफ 100 वर अप्लाय करा. सो ई रेज टू 4 एफ ऑफ 100 मायनस 4 ई रेज टू 3 एफ ऑफ 100 प्लस 6 ई रेज टू 2 एफ ऑफ 100 मायनस 4 ई एफ ऑफ 100 plus 1 f of 100 which is equals to 0. Now operate this. हा जो आहे ना प्रत्येकावर ऑपरेट करा. we have to operate this in this way. we have to operate these all the shift operator. E means shift operator on f of 100. Then now we know that. What is the formula for students? Now you tell me. Again we know the formula. E of f of x means f of x plus h. आता इथं h1 आहे, लक्षात घ्या. h1 आहे. 1 म्हणजे फरक. 100 आणि 101 मध्ये 1 चा फरक आहे. 101 आणि 102 मध्ये 1 चा फरक आहे. 102 आणि 103 मध्ये 1 चा फरक आहे. म्हणून h इथं 1 आहे. म्हणून इथं तुम्हाला e of f of x is equals to f of x plus h. आता e raised to n f of x असेल तर काय रे फॉर्म्युला? नाव यू टेल मी द फॉर्म्युला. f of x plus nh. मग असं इथं e raised to 4 f of x म्हटलं f of x plus 4h. h म्हणजे 1 आहे म्हणून 4, x म्हणजे 100 आहे. So we can use here f of 104. शिफ्ट केला 4 न शिफ्ट. e raised to 4 f of 100 means 104 minus 4 into f of 103 plus 6 into e square f of 2. हाँ बराबर है. How we can write e square f of 2? That is f of 102 minus 4 f of 101
प्लस एफ ऑफ 100 विच इज इक्वल्स टू 0. आता व्हॅल्यूज ठेवा रे, पुटअप करा, एक 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 व्हॅल्यू पुटअप करा. काय येतं बघा. एफ ऑफ 104 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, किती आहे? एफ ऑफ 104 मीन्स 2.0170. 2. पुट दिस व्हॅल्यू, याची व्हॅल्यू ठेवा. एफ ऑफ 104 ची 2.0170 मायनस 4 इंटू एफ ऑफ 103 ची व्हॅल्यू, चेक दिस. एफ ऑफ 100 2.0128 प्लस 6 इंटू 2.102 ची व्हॅल्यू काढायची आहे. मिसिंग टर्म कोणती आहे? 102, म्हणजेच लॉग एक्स ती मिसिंग टर्म आहे, लॉग ऑफ 102. So this is f of 102 is it is which we have to calculate. f of 102 काढायचे, लक्षात घ्या. मायनस 4 इंटू f of 101 ची व्हॅल्यू किती दिली? 2.0043 प्लस f of 100 ऑलरेडी गिवन विच इज 2. सांगा रे व्हॅल्यू, भास सांगा. 2 विच इज इक्वल्स टू 0. चला आता 4 न आणि 4 न मल्टिप्लाय करून सांगा मला कॅल्क्युलेशन किती येतं. सांगा सर्वांनी, कॅल्क्युलेशन करून सांगायचं. सो हा 4 न इथं मल्टिप्लाय करा, 6 न इथं मल्टिप्लाय करा. काय येतं सांगा, कॅल्क्युलेशन करा फास्ट. सो वी गेट 2.0170 मायनस, आता इथं किती येतं मल्टिप्लिकेशन? 8 चौक 32 ला 2, 3 4 2 8, 11 ला 1, हात चालला 1, 4 4 5 5. बरोबर आहे का? मल्टिप्लिकेशन करा रे सर्वांनी. 0.8. हे पहा बरं रे, बरोबर आहे का चुकलं, रॉंग झालं पहा. 1 2 3 4 0 1 2 3 4 बरोबर आहे का रे स्टुडंट्स? प्लस आता हे आय इज इट इज विच वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. 6 इंटू एफ ऑफ 102 8.512. इज इट ओके? ओके, नो प्रॉब्लेम. आता हे सांगा किती येतं? मायनस 8. इथं मायनस येईल, मायनस 8.0. चारित्रिका 12 ला 2, हात चाला 1, 4 चौक 16 आणि 17. बराबर आहे का रे हे? इज इट करेक्ट? 8.071 which is plus the last value is it is 2 which is equals to 0. Now addition of this term, ह्याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. काय येते पहा बरं सर्वांनी. Now add this subtraction and addition, that is we can write 6 into f of 102 which is equals to 16.0684. बराबर आहे का पहा बरं. मायनस 4.0170. या दोघांची ॲडिशन, या दोघांची ॲडिशन आणि या पद्धतीत येतं. सो एफ ऑफ 102 विच इज इक्वल्स टू
6 into f of 102 is equals to 12 point, that is a 4 1 5 0. So f of 102 is, which is equals to 12.0514 डिवाइड बाय 6. हाँ किती आता पहा बरे, हे कॅल्क्युलेशन करा, हे अप्रॉक्सिमेट 6 ने डिवाइड करून मला आन्सर सांगा. मी डिवाइड नाही करणार. एफ ऑफ ॲक्च्युअली वी हॅव टू फाइंड आउट एफ ऑफ 102. एफ ऑफ 102 मीन्स ॲक्च्युअली log of 102 to the base 10. So this implies that therefore log of 102, f means log, to the base 10, which is given by, now calculate this answer. calculate करून सांगा मला फास्ट, तोपर्यंत मी दुसरा प्रॉब्लेम कडे जातो. कॅल्क्युलेट केलात का रे? हाँ 2.0085 0085 आणि त्याच्या पुढे 6 काहीतरी येतं, म्हणून इथं 86. Thus we can obtain the value 2.0085 or 2.0086 whatever may be. ओके, अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम तुमचा इथं संपतो. सेकंड, फाइंड द मिसिंग टर्म. होमवर्क, find the missing term find the missing term हाँ कैलकुलेट करा. x such that 1 2 3 4 5. f of x such that 1 एक मिनट 3 10 29 sorry 1 minute. हे मिसिंग टर्म करा, होमवर्क करा, हेच एक मिसिंग टर्म फाइंड आउट करायचं. फाइंड द मिसिंग टर्म. दूसरा घ्या प्रॉब्लेम. ऑब्टेन द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग टेबल. हाँ x such that 2.0 2.1
2.2, 2.3, 2.4. Okay, f of x is equals to, that is 0.135, here dash 0.111, 0.100 and 0.24, it's given 0.24, 0.09. याची हिंट सांगतो, हिंट. सेम प्रोसेस A इज इक्वल्स टू 2.0, H इज इक्वल्स टू किती असेल रे स्टुडंट, सांगा बरं. H, A म्हणजे फर्स्ट टर्म आहे, H म्हणजे किती आहे. सेम मेथडनं सॉल्व करायचे. H, नाव यू टेल मी द स्टुडंट्स व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ H. H सांगा. H H means 0.01. The same process you have used this same process and calculate the missing term. Okay, तर अशा पद्धतीने या मिसिंग टर्म कॅल्क्युलेट करा. बाकीचे आपण उद्याला घेऊ प्रॉब्लेम. हां, जान्हवी डगे बरोबर आहे. स्वाती गावकरी व्हेरी नाईस.